We are unstoppable. Eno ye Delta TV tukole. Tukwaniriza ku masukulu mu kusatu. Parliament eyisizza embalirira y'eggwanga wakati mu kuwakanya ensimbi eziteereddwa ku kwejalabya kw'ossa n'okusasula amabanja so nga tena omusango gwa Farida Nambi kw'ossa ne Arias Nalukoola ogwawaabibwa ogw'Ekawempe nagwo guzzemu okuwulira olunaku olwaleero. Ebyo bimu ku ebyo tuteekedde mu masukulumu ekiro kya leero nange Shamimu Najingo tukwaniriza webale kwekomera ku Delta TV tukole ennaku z'omwezi 16 omwezi tuli mu gwa muzigo omwaka 2025 era nga butereevu amasukulumu kusatu tugatandise ne Parliament ngene eyisizza embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 nga yabutse 72,375 ng'eneyisiddwa wakati mu kuwakanyizibwa alipoota y'abatono enokoddeyo obutitimba obugenda okusaasaanyizibwa mu kuvujjirira amabanja kw'ossa n'okwejalabya okw'abanene mu gavumenti ate n'ebirala ebitayamba mu nnansi. Embalirira eneyisiddwa ng'ebitundu 38 byakusasula amabanja ate ebitundu 16 byakusasula misaala gy'abakozi ba gavumenti wamu n'ebitundu ebirala nga bugendo bifunamu bujjuvu kati bifune. Amyuka ssentebe w'akaco wa Parliament ak'embalirira Lwemigeyo Achia nga yasomya alipoota ey'abanja ey'embalirira eno eya trillion 7.2 era ng'ekitongole ekisooloza ky'omusolo kyakuŋŋaanya obuwumbi obusa 3,727 okuva ku buwumbi 3,100,307 by'omwaka ogw'ebyensimbi oguwedde. Alipoota y'abanja ku mbalirira eraze nti ebyobulamu ebyenjigiriza n'okufaayo ku kubeerawo kw'abantu biweereddwa obuwumbi 1,142 ebyobukulembeze wamu n'ebyokwenda biweereddwa obuwumbi 9,945 ebyentambula biweereddwa obuwumbi 6,391 enkulaakulana y'eggwanga eweereddwa obuwumbi 5,500 ebyamateeka n'essiga eddamuzi biweereddwa obuwumbi 5,897 ebyobulimi n'ebigwa mu kkubo eryo biweereddwa obuwumbi 1,857 ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka biweereddwa obuwumbi 1,034. Parliament n'okunywereza ku nkozesa y'ensimbi z'omuw'emusolo biweereddwa obuwumbi 1,003. Ebyobulambuzi biweereddwa obuwumbi 427. The project 58.03 billion, they are realizing that there is an increase in the local revenue for next financial year of 9.268 billion. Another one is number 3 is reprioritization of fiscal space or projects to free resources for emerging funding needs amounting to 681.64 billion. Number 4 is additional allocation amounting to 1.03 trillion. By'ebitongole bya gavumenti biweereddwa ensimbi ez'enjawulo naye poliisi eweereddwa obuwumbi 921, ekitongole ky'amakomera kiweereddwa obuwumbi 521, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu kinira kiweereddwa obuwumbi 239 mu obukadde 168 nga kyo ekitongole ekisoolooza ky'omusolo kiweereddwa obuwumbi 807 mu obukadde 738. Alipoota y'abatono ku mbalirira 2025-2026 esomeddwa omubaka wa Kira munisipaali era nga minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Ibrahim Ssenyonyi eraze nti kumpi omuntu wa wansi afuye ebyoya byanswa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja olw'ensonga nti bitundu 38 by'ensimbi z'embalirira bijja genda mu kusasula wamu n'okuvujjirira amabanja nga tebitundu 16 bigenda kusasula misaala gy'abali mu gavumenti. If the allocations in the budget were to address the socio-economic challenges, financing the budget through reckless borrowing will cause the country even more pain. To finance this budget, the NRM government wants to borrow 32.075 trillion because taxes, non-tax revenue and grants
will only generate 40 trillion. The NRM government will then splash the taxes collected and borrowed money on luxury and distribute a big portion of it to President Museveni's friends. Ssenyonyi alipoota y'abatono yekkokkodde okwejalabya mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga President Museveni agenda kuweebwa obutitimbe bw'ensimbi. Servicing 12 trillion we are spending on ourselves. So the total, I don't have to read each and everything, 653 staff who are there cooking karo, dobbies, who, according to the staff list contained in the President's policy statement, the President employs 1,299 staff at his residence, State House, 1,389 in his office. A further 285 positions have been cleared for recruitment next financial year. The recruitment will bring total President workforce to 2,973. This is bigger than 2 secondary schools. Alipoota ya Ssenyonyi ne banne bawabudde nti mu kuteekateeka embalirira eno gavumenti okusingira ddala yantunuulidde nnyo wamu n'okuteeka essira ku ebyo ebigasa omuntu wa wansi so si banene bokka mu gavumenti. In this report we compare Mulago National Referral Hospital and State House, President's Office staffing levels. Both State House and President's Office employ 3,000 staff, while Mulago has 1,308. Total number of staff required to run Mulago is 2,649 members of staff, but only 1,308 have been recruited, which is 49% of the total requirement. Mulago needs 1,338 staff to operate at full capacity. Ababaka nga bakulembeddwamu akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti gy'oyo Ssenyonyi baagala gavumenti ewembalirira ku nsaasaanya y'ensimbi zezeeteeka ku pulojekiti ez'enjawulo ezaafuukaganyana aganywebwa omuwangaazi. Billion allocation to ROCO. Right Honourable Speaker, I request that we refer payment or allocation of that money because the Auditor General in his report made the recommendation that the PSST should stay any allocation to private companies till when we get a right framework on how to give bailouts to private companies. For the last 3 financial years, we have not provided any money for organ transplant. And what we need is 5 billion shillings. I'm sure most members of parliament are called to fundraise for constituents or their beloved ones to take to India and Turkey at $30,000. So the limitation is 5 billion shillings, Right Honourable Speaker. And the 120 Ugandans case backlog who need kidney transplant will be able to get a service. Mulago is ready. Sambia Hospital is ready. You examine the items proposed to this parliament for financing, and he listed them: donations, corporate social responsibilities, and etc. It's just money we are passing for people to enjoy. I would rather support that these monies are allocated, for example, in education sector. Issue of giving money or bailing individuals like Rocco, Penetti, and the rest. Right Honourable Speaker, we are having money, inadequate money for the PDM. Why can't we use this money to address some of these challenges whereby the majority of Ugandans don't have money to expend, and we are giving money to few individuals, Madam Speaker. Ababaka bemulugunyizza lwaki gavumenti tesoosowaza bya bulamu nga mu mbalirira eno ssente ezinagula ambyulensi teziteereddwamu, era kino Minisita Henry Musaasizi akikakasizza. The Committee of Budget and this House for the procurement of 158 ambulances was rejected. On the ambulances, it is true that in this budget we have not been able to make a provision, but we are making a project. This is a quite big cost, which we want to. Yesterday when I appeared before the committee, I was able to explain, and the committee understood. They didn't agree, but they understood our situation, and they cleared the need to proceed and look for another source of financing instead of using GOU direct funding. Madam, I'll now invite the Minister of Finance.
Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga ze muwanguzi nakonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Kankwanjulire King's Choice Junior School evumba Busiika. Essomero Ssaabasajja Kabaka lya Womuziramubazi wa 2011 oluvannyuma lw'okuwangula entanda ya Buganda lirina UNEB certificate. Lirina ntameggwa wa Busiika Town Council mu PL y'emyaka gyonna. Ebisulo birungi ddala. Abalenzi n'abawala, eddiini, ebitone by'abaana, omuli okuyimba, King's Choice Brass Band, omuli abaana abanyanyagiza omulere, eby'emikono byonna, omuli okwokya ebyuma, enviiri, ebyalaani, okukola engatto, sabbuuni n'ebirala. Byonna tubiyigiriza abaana. Endya nnungi ddala. Tulina school farm, amazzi, amasanyalaze wamu ne standby generator byonna weebiri. Security ku ssomero eri ggulugulu wamu ne CCTV cameras wonna. Abaana tubazimbamu obuntu bulamu okwekkiririzaamu n'okwezuula. King's Choice tusange ku kkubo eriva e Busiika ngodde ziroobwe. Tuli ku nooti 77726506. King's Choice Junior School, the solution ground. King's Choice Junior School, in God we trust. Mama, ntake yakoze sabuni ne motoka yiri wali. Ntake sabuni? Jangu kutwaleyo. Nkwanjulira Ntake lemon bar soap mu half kilo grams 600 ne kilogramu 1. Ntake Zuri blue soap ayoza bulungi, akuba ekyovu kingi, kale tokunya nnyo, ayoza engoye n'ebintu ate atukuza era ebintu tebiwunya sabuni ng'omaze okumwozesa. Mwangu okukozesa ate alwawo okugwerera. Tayokya ngalo ate nga mukambwe ku mabala. Mufune mu maduuka gonna mu ggwanga mu Ntake shops, supermarkets, ku mmotoka za Ntake ne ba agenti baffe bonna okwetoolola eggwanga. Ku essimu nooti 200 92 sabuni wa Ntake mulala mukko. Tuuka binojjo ne Delta TV tukole! Wewangulira omudidi gw'ensimbi, wangula ensimbi enkalu, cash, faranga, ate ozifunirawo, kagwirawo, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala. Obeere namukisa anaawangula ssente wano ku Delta TV tukole, oteekako 2000 zokka n'owangula omudidi, ate zijjirawo ku ssimu yo ng'ofuuka binojjo. Nkugambye, fuuka binojjo wano ku Delta TV tukole, teekako 2000 osirike, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala, osirike, tunulira essimu yo, osirike, swama aka message, owangule ssente, mufuuka binojjo wano ku Delta TV tukole. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger can make you stronger. Prestige, stronger can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, love it. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Eno ye Delta TV tukole. Weewaawo kakati olwaleero munnamateekero omubaka omulonde owa Kawempe North Areas Luyimbazi Nalukoola akunyiziddwa bannamateeka ba Farida Nambi nga bakulembeddwamu munnamateeka we Hussein Kabuye. Bano bamulanga kukozesa lukujjukujju n'agulirira abalonzi n'ebintu ebirala ebitali bimu. Enkalu nate zezzeemu leero okuli omusango ogw'abapulamu nakibiina NRM Hajati Farida Nambi nga vuna n'akakiiko k'ebyokulonda wamu ne munnamateeka era muna NUP Elias Nalukoola Luyimbazi nga bwe baamubba akalulu.
olwaleero bannamateeka Frida Nambi be bakulembeddemu okukunya Nalukola Elias kajojjogiwa ebibuuzo ku ngeri gye yafunamu obuwanguzi buno bwe bagamba nti buli matankane. Was this election, Mr. Nalukola, conducted in an environment of freedom and fairness? There were inconsistencies, like at one point I was attacked by Jad. But the same could not happen. You are the one who has asked the question, let me answer. But those inconsistencies did not affect the elections in substantial manner, my lord. Bano nga bakulembeddwamu Kalule Muhammad bakunyiza Nalukola nga bamuvunaana emisango egitali gimu. I did not complain, my lord. I'm the one who was affected on the nomination day, but I did not complain, sir. Let's go ahead, don't worry. You said I'm asking you if there was environment of freedom and fairness. You said, there were instances or whatever. Number two, for the 14, you said there's no non-compliance. That you have confirmed. In the 14 polling stations, you have the other forms. I don't have them. Is that non-compliance? That is part of the... Is that non-compliance by the EC? People vote, they are not the other forms. Is that non-compliance or that's compliance with the law? Yes, it is. It is what? It is non-compliance which did not affect the results in substantial manner. Bano bagamba nti Nalukola ono yagulirira abalonzi nga bawa ebintu ebyenjawulo okusobola okumuwagira. Substantiality will be determined by the court. It doesn't profit you to repeat. That's the job of the court. My question to you. The petitioner is here complaining that this election was mishandled by the EC. Okay? And he's unhappy. I'm asking you, are you happy with the way the EC conducted this election? I'm happy. Banira bawakanyiriza obujulizi bwa Nalukola olwakwatwa nga bannakibiina ki NRM bagezaako okugulirira abalonzi ng'ono agamba nti Nalukola akanyiriza kwewakana bifaananyi by'abadde ayina ng'agamba nti yabikwasa ssimu ate olulala nti babimuweereza buweereza ate oluusi ate oluvannyuma ng'agamba nti yabiweereza looya we. There was compliance with the law. Was this election, Mr. Nalukola, conducted in an environment of freedom and fairness? There were inconsistencies, like at one point I was attacked by Jad. But the same could not happen. You are the one who has asked the question, let me answer. But those inconsistencies did not affect the elections in substantial manner, my lord. Kyokka bano Elias Lukola abanukudde n'agamba nti buli kimu kibagezaako okukola kifu kubanga ye talina nsimbi zimala zisobola kugulirira balonzi nga n'ezimu ensimbi ezamuyamba mu kalulu zamuweebwa buweebwa. Compliance, but it is minute. It did not affect the result in substantial manner. Non-compliance. You were at the first stage, Mr. Nalukola. Were you there? Yes. From the 14 polling stations, did the EC receive the envelopes from those 14 polling stations? No. Is that compliance or non-compliance? Non-compliance. Nalukola agamba nti kagwake keetonye Frida Nambi talina buwanguzi ng'era wano mu kkooti mwali asaba luwanga bulamu. Weewaawo ate eyo nga tuvuddeyo wa Nalukola atalina nsimbi zimala kugulirira balonzi yo eba munaanika wali omujaasi aleese omukadde okwaba amaziga agajjulujjulu oluvannyuma lw'okumubbako ettaka lye nga kati yasenze okutuukira ddala ku nnyumba y'omukadde ono. Mary Nakabugo nga wa myaka 88 ng'era mutuuze w'Ebukesa kitemu mu ggombolola y'e Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero nga mu kaseera kano ezaaliiko 5 bwe twogera kati alinako kitundu kyazo ng'alumiriza omujaasi wa UPDF Ibrahim Lukoda okumutwalako ettaka lyonna.
yange nze Mere Nakabugo omusajja yajja musirikale waliwo omukadde ali mu maziga olwalwa omujasi wa UPDF okumukwakulako ettaka lye nga kati yaleese guleeda n'esenda ettaka lye okutuuka ku nnyumba ye mwasula okutandika okutwala ekibanja nga amaze okuyingiramu akozeeyo sente tazimpa bulungi andeetera buntuntu yeefudde omuntu ng'ow'ekika nti jjajja nga mu myaka gyange muzzukulu nga ggwe ampita jjajja nange simunsiisa bubi ŋŋamba nti muzzukulu mu myaka gyange kakati ng'atandika kubeera nga omuntu bwe muyinza Mary Nakabugo emyaka 88 nga mutuuze ku kyalo Bukeesa ekiteme mu ggombolola y'e Bamunanika mu disitulikiti y'Eweero nga mu kaseera kano ezaali yiika 5 kati alinawo kitundu kya yiika bw'onalumiriza omujasi wa UPDF Ibrahim Lokoda okumutwalako ettaka lye ebyobulungi bifuuse byakabi konze nfudde tuliwo n'omwana oyo omulenzi wano awakaali awo ku kifuye nja kubakuba amasasi ukyagaza ki oli bwamukadde nja kusiba n'okusiba tokyogerako konze bintabukidde bino kakati okutuusa lwe yajja ng'agamba nti nkuba ku ttaka lyo abaagira bali bajja banvunaana abaasooka okukola konze ate ettaka lyakubwa dda ukyagaza ki ate bali owagamba bajjako ekyapa ate kakati kyokutegeeza kyeki kakati ono abazzukulu nga bagamba oyo mubbi yajja kubba ettaka lyo konse yenkole ntya musaba ekyapa agamba nja kukuba amasasi Nakabugo agambye nti omujasi ono yajja mu bulamu bwe okumuyambako mu bintu bye kyokka kati afuuse kizibu nasibako kati nsale magezi kimunange gwe waŋŋamba nti onyamba ngaga nti tujja kijjayo nga banziza omulundi ogwokusatu nga banga nti yambala tugende eBukalasi onoona ekyapa kyo baliwo ebulenzi nga nyambala nabakuuma tebalabika ono agamba nti Lokoda yatuuka n'okujingirira omukono gwe n'akola endagaano egamba nti amuwadde obuyinza ekintu ekitali kituufu kati yabitwala mbu n'okutunda yatunda saabimanya yatunda kakati nze ne ŋŋamba nti kakati ekyapa kyange kirwa atunze wano kati nkole ntya ono ayongeddeko nti Lokoda yamutwala mu kkooti kyokka omulamuzi n'asala omusango nga talina kyamanyi nti amuwadde ettaka ekintu ekyali kituufu wano waasizire n'asaba Pulezidenti Museveni wamu n'omuyambi wa Pulezidenti Fiona Birungi okuyingira mu nsonga zino asobola okufuna obwenkanya nsaba n'abakooba abakulira obukiiko buno banyambe omusajja munnamagye munnaabwe eyanziba ebintu byange bino abiwulirize nyabo abiwulirize anyambe sirina wenkyukira sirina wenkyamira emmere yange yonna yagitema mwanyi buli kimu kye nali nfunamu akasente byonna yabitema Ssenabulya Mwanje ow'ekitongole kya Costa Uganda agambye nti omukadde Nalukwago yabatuukirira nga yeemulugunya ku ngeri omujasi wa UPDF gy'atwalamu ettaka lye era ne bayingira mu nsonga eno yajja gye tuli ku kitongole nga ayagala okuyambibwa oluvannyuma lw'omusirikale amanyiddwa nga Lokoda Ibrahim okukola olukujjukujju olumutwalako ettaka lye ntambudde ne mukadde mu ofiisi eziwerako nga twagala mukadde ayambibwe era mukadde bwe yajja nesitula n'engenda e Luweero kubanga teyalina kiwandiiko kyonna n'engenda mu kkooti e Luweero ne mbategeeza omukadde yazze mu ofiisi yaffe ng'ayagala kuyambibwa biri bitya mulamuzi n'annyonnyola ekyatuukawo nti mukadde ya consentinga era nanzigirayo consent judgment eyakolebwa kyokka mu kwogera ku Lokoda ku ssimu agambye nti omukadde ono yamuwa obuvunaanyizibwa ku bintu bye kyokka ekiseera kyatuuka ate ne bamwefuulira akubuulira ekituufu nze kati kisooka ndi munnamagye naye nsibiddwa ne mu kooti marshal lwa ttaka eyo lwaki tebalitwalanga nze talina bwampita sirina bwe muyita ayina lwaki wabazze gy'oli
tomumuuliza nti tolina ku baana bali muyambye amateeka tegaliyo njagala kubuulira ekituufu naawe olabe engeri gy'osobola omuyamba mu nsubira teyakatuuka wuuyo kate n'atuuse gy'oli n'akuleetedde ekyo naye ayongere okwekennenya naye akubuulira ekituufu omanyi bwe tweyongerayo ate ye retired Kano Bright Kanyontole Rwamirana ng'ayita mu minisitule y'ebyobulambuzi attaanyiza ku nsonga y'olunaku lw'enjuki wano mu ggwanga ng'okusinziira nga bwe kiri ekyettunzi nti era zireeta abalambuzi bangi ate olw'eggwanga naye lisobola okwenogera ku nsimbi kati olunaku lwo lwakuzibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa muzigo omwaka 2025 e Kawanda wali mu kibangirizi kya faamu za Narrow era nga bino byogedde wali ku ssengejjero lya bannamawulire mu Kampala mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaddeyo olwaleero. Part of our agriculture policy priorities, MAIF is advancing beekeeping through the following areas. 1. Seed production, stocking, multiplication, distribution, and certification. We are focusing on queen bee, multiplication, and colony distribution. Eddagala eryo erikosa ebiwuka byaffe ebirina omugaso mu nsi wano. Ekyokulabirako enjuki n'enseenene nti abantu abakozesa eddagala eritta ebiwuka litta n'enjuki ate nga enjuki za mugaso nnyo eri mu bulimi bwaffe mukulu. Entomologists work with the UNBS and the Department of Animal Health to ensure that all the products we put on the market are actually match the standards. Kuteeka kw'embeera ey'okulaba nti tuzaalisa nnyo bikwinizi bye. So I would urge people to look for certified products in the market. As a government, through Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, we are mandated to make sure that we provide the products to the consumers which are very safe. Na tugezaako okubikola bw'onojja e Kawanda bwe tugenda okucelebratinga olunaku lw'enjuki tujja kubinyonyola mu bulambulufu. It is Kawanda Research Station. That's why we are going to celebrate on 20th May 2025. Ekyotera abakulembeze beeraliikirivu olw'abaana abato abayenyigidde mu kutunda akaboozi. Tukomawo n'ebyo mu kitundu kyaffe ekiddako wabula katugalewo ekitundu kino n'akanyumiro kaffe akayiga obusiraamu akavugirwa naffe abacapa Geno Enterprises mu kikuubo abakutuusako Prestige Margarine gw'otalina kwerabira kusibirira abaana bo nga badda ku masomero so ng'ate n'ennala instant noodles kozesa ne sabbuuni waffe owa Jama atasebbooka gw'osibirira omwana wo n'amala ttaamu nga tazzeemu kutuma sabbuuni mulala. Yiga obusiraamu. Yiga obusiraamu ne Chapa Geno Enterprises Limited mu kikuubo abakutuusako Prestige Margarine Toast Detergent ngono sabbuuni w'obuwunga Jama amabala Jama Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinse and Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandazi, Kasuku n'ekibiriti kya Solio. Alhamdulillahi wa ba'd. Adubashira Allahu tabaraka wa ta'ala. Tubeere n'empisa bwe tubanga tubadde tukyadde awantu wonna. Allahu tabaraka wa ta'ala yategeeza nti bwe tuba tulina we tukyadde tetuyingira buyingizi wabula tukonkone bwe batukkiriza okuyingira nga tuyingira baba tebatukkiriza tetuyingira. So mu mbeera bwetyo tufune empisa z'okubeera nga tukyadde awantu. Wa shukran jaziran lakum. Yiga obusiraamu ne Chapa Geno Enterprises Limited mu kikuubo abakutuusako Prestige Margarine Toast Detergent ngono sabbuuni w'obuwunga Jama amabala Jama Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinse and Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandazi, Kasuku n'ekibiriti kya Solio. Delta TV tukole. We are unstoppable.
searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm at my business, enjoying success, not just an address, all of our progress. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. That was straight. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Okero. Kajambo. Agamulaga wana abawa nyumba. Apakako noga bazeyo. Mugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kaka fenna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Abalabo. Ate bano abalizi baffe bitu. Bano nno tebakyali balenzi. Kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato. Naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda. Era gye tuli tugenda tukebera amanya gaffe. Ontagaza ekintu kino nange kanzira waka nkine mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna awalonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025. Tusubwe omukisa guno ogenda okukakasa nti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggyibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. Eno ye Delta TV. Tukole. Weewaawo bwe tweyongerayo n'amasukulumu yo ekyotera abatuuze n'abakulembeze beeraliikirivu nga bagezaako olw'abaana abato abakabasanyizibwa kw'ossa n'abo abatunda akaboozi n'abo abenyigira mu kuvuba ate nga n'abo abakabasanyiziddwa ne bafuna embuto kw'ossa n'ebirala tebafunye bwenkanya. When we talk about embuzi, we mean virginity. We mean that membrane that keeps you intact as long as no man has it. Kole y'okutulugunya abaana okugeza muli abaana abali mu myaka egisoma naye nga bakola omulimu ogw'obuvubi ku mwalo ogw'ekasensero. Ku mwalo gwe gumu muli abaana abatannaweza myaka 18 naye nga beenyigira mu mulimu ogw'okutunda akaboozi oba omulimu gwe bayita ogwa neekolera gyange kyokka nga ate kuba kabasanya. Era muli abaana abali mu myaka egisoma naye nga tebagenda ku ssomero ng'ensonga gye bawa nti mu maka gye bava tewali ssente zisobola bakuumira mu ssomero. Abaana abalenzi bava mu kusoma ne bagenda okuvuba basobole okufuna ssente. Naye ate tufunye n'ebizibu ebirala nti abaana abamu bakabasanyizibwa nga tebanneetuuka. Kubanga kino ekitundu kye tulimu kyekyasookamu obulwadde bwa siriimu. Kakati tekikoma kukabasanya baana bokka naye kirimu n'okukwatibwa obulwadde bwa siriimu okuva ku ssaalumanya ne kituuka ku nnaalumanya. Tusaba gavumenti eteekewo emisomo nga bwe gwali mu myaka gy'ekyenda abantu basobole okumanya nnabe y'obulwadde buno, nnabe y'okukabasanya abaana n'omugaso gw'okuweerera omwana mu masomero. Ebiseera ebisinga abaana badde bava mu masomero ng'omwana olumala P7 nga ava mu ssomero ng'oluusi bafumbirwa oluusi bagenda okukola emirimu emirala ng'okuvuba. Tuboleza okwekuuma n'okwebeera embeera esobola obbakema ne basobola okusoma okumaliriza ate nno ne bafuna emirimu emirungi ne basobola okubeera mbulamu obweyagaza. Omuli amagombolola 3 Kyebe, Kasensero Town Council ne Nangoma
tuyambira ddala oba tukolera ddala mu baana abawerera ddala 107 nga tubayambako n'ebyetaagisibwa mu ssomero nga ebisale by'essomero, ebitabo, ekkalaamu n'ebirala. Y'ensonga lwaki nga Unbound bwe twajja mu kitundu kino twasalawo okubanga essira okugezaako okukyusa ebyenfuna oba okutereza ebyenfuna mu maka tuliteeka ku bulimi nga naffe tugoberera omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwatukubiriza okulima emmwanyi ku Naalumanya. Tusaba gavumenti eteekewo emisomo nga bwe gwali mu myaka gy'ekyenda abantu basobole okumanya nnabe y'obulwadde buno, nnabe y'okukabasanya abaana n'omugaso gw'okuweerera omwana mu masomero. Ebiseera ebisinga abaana badde bava mu masomero ng'omwana olumala P7 nga ava mu ssomero ng'oluusi bafumbirwa, oluusi bagenda okukola emirimu emirala ng'okuvuba. Ekitundu ky'ekyebe kyonna guleeta kyebe Nangoma ne Kasensero ne Minziiro tetuyinaamu technical institution yonna. Soomozebwa mu kkubo biba bingi nnyo era kibaviirako abamu okwekyawa weekanga bafunye embuto omwana n'aba nga takyagala nagenda ku ssomero. Ensonga ze boogerako ez'okuba nti abaana bakabasanyizibwa mu byalo eyo, ensonga ne zimalibwa ku poliisi, ekintu ekyo si kituufu era bwe wabaawo Weewaawo amasukulu mu kusatu bwe tugafundikidde nange Shamim Najingo mbagaliza ekire kirungi ate banaffe abayisiraamu juma ennungi olunaku olw'enkya. Teweerabira fooka bino jjo beera naffe twekumireko ate osobola okuba ng'owangula ensimbi esobola okuyisa naddala mu weekend *238*8# 2,000 zokka ng'owangula okuva ddala ku mitwalo 5 okutuukira ddala kakadde ate n'okweyongerayo ku 2,000 zokka ng'ate oyita mu ganda lya weekend bulungi ddala. Musule bulungi tusinkana olunaku olundi inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.